Na mtazamaji, hizi ni taarifa za KTN Leo ambazo pia unaweza kuzipata kupitia mtandao wa www.standardmedia.co.ke/KTN TV na zinaanza hivi sasa. Mhusika mkuu kwenye kashfa ya Anglo Leasing, Anura Pereira, ameitaka serikali kumlipa shilingi bilioni 3 zaidi kuhusu mradi wa Anglo Leasing. Katibu katika Wizara ya Fedha Kamau Thuge ameielezea kamati ya bunge kuhusu uhasibu wa fedha za umma kwamba familia yake imeiandikia serikali waraka wa kutaka kulipwa takriban shilingi bilioni 3.05 kwa mradi wa shirika la ujasusi nchini, yani NIS, uliofahamika kama Flagstaff. Haya yanajiri siku chache tu mtazamaji baada ya mawakili wake kulipwa shilingi bilioni 1.4 na serikali ya Kenya kufuatia mradi wa Anglo Leasing. The value, Chair, is in foreign exchange. It's 40.7 million euros. 3.05 billion. 3.05 billion. 3.05 billion. This project is for what exactly? NIS. NIS. National Intelligence Service. Yes, Mr. Chairman. What percentage of it was done? This project was different from the others. It was not amongst the projects that were evaluated by the PwC. In fact, that is why it has not been on the table. So we don't know how much, we don't know its valuation. Yes. No. But it would be important for Kenyans to know, and this is a good forum for Kenyans to know, exactly how much. Because if Mr. Anura Pereira, who has just walked away with 1.4 billion of taxpayers' money, has again slapped you with another claim in respect of this other project, Kenyans would want to know how much he's claiming again, how much more he's claiming in respect of this project now. How much more does he want now? That authority came from somewhere up there. That due to national security considerations, PwC would not be allowed to access the project. Mtazamaji, taarifa zaidi kuambatana na taarifa hii zitakujia mwendo wa saa 3 kwa lugha ya Kiingereza. Kumbuka kikao chenyewe kimekamilika muda mchache tu uliopita katika jumba la Continental hapa jijini Nairobi. Kwengineko, baada ya tume ya usajili na uchaguzi IEBC kulaumiwa kwa tuhuma za kusajili wapiga kura kisiri, meneja wa mawasiliano wa tume hiyo Tabitha Mutemi amejitokeza na kuweza kuzungumza amejitokeza na kupinga madai hayo. Akizungumza na KTN Leo, Tabitha amesema kuwa shughuli hiyo ni ya wazi na hakuna siri katika kuwasajili wapiga kura. Aidha, kuwa shughuli hiyo haitositishwa bali itaendelea hadi miezi 3 kabla ya uchaguzi mkuu ujao kuandaliwa. Didn't have to make like a major launch on April 15th because our returning officers were on the ground. They went to the local stations. They've all opened actually Facebook accounts so that they can also target the youth, because it is the youth that are actually turning 18, and they need to know once you turn 18 you need to get your national identification card so that you can participate in elections. Kwengineko mtazamaji, sekta ya utalii nchini inaendelea kupata pigo kutokana na idadi kuu ya watalii kuitikia wito wa ile ilani kutoka kwa mataifa yao iliyowaonya dhidi ya kuzuru baadhi ya sehemu za taifa la Kenya katika mahoteli makubwa ambayo yaliopo kusini mwa pwani ya Kenya. Mtazamaji, hali hiyo imedhihirika wazi, kwani hoteli nyingi zimesalia mahame kwa kukosa wageni na kudorora, huku hali ya sekta ya utalii kunajiri wakati ambapo balozi wa Uingereza humu nchini Daktari Christian Tana alikuwa amekanusha madai kuwa nchi hiyo iliagiza raia wake waondolewe Kenya kutokana na ukosefu wa usalama. Sekta ya utalii nchini inaendelea kukadiria hasara kutokana na kufutiliwa mbali kwa ziara za wageni waliodhamiria kutalii Kenya kuanzia wiki jana. Hatua hii imejiri baada ya mataifa kadhaa kutoa ilani kwa raia wake ikiwakataza kuzuru baadhi ya maeneo ya Kenya kwa msingi kuwa maeneo hayo yanakabiliwa na ukosefu wa usalama. Na sasa athari za ilani hii zimeanza kudhihirika machoni mwa Wakenya. Idadi kuu ya mahoteli hasa yale yaliyopo kusini mwa pwani ya Kenya yamesalia mahame baada ya wageni kuondoka na kurejea makwao.
Before the travel advisories by the Foreign Office of UK last Wednesday, we had at Yanisi Resort we had 157 guests. On Thursday and Friday, about 130 guests left. On Saturday, we had in the hotel 20 guests remaining, and right now we have 14. Ni hali iliyoleta athari mbalimbali si kwa uchumi wa taifa bali pia kwa wafanyabiashara wanaotegemea uwepo wa watalii ndipo wauze vinyago vyao. Kwa sasa wamekosa wateja na mauzo kushuka kwa kiasi kikubwa, ikitofautisha na wiki jana ambapo kulikuwa na watalii walioonekana wakizunguka kando kando mwa fukwe za pwani. Wakati huu biashara iko chini kabisa, kwa sababu tunaweza kuja hapa hata kama wiki mbili bila chochote. Huku haya yakijiri, ubalozi wa Uholanzi nchini umesema kuwa taifa hilo halina nia ya kutoa tahadhari ya usafiri kwa raia wake kufuatia wasiwasi wa usalama. Some countries have advised their citizens not to go to particular places in Kenya. We are not one of those countries. We think Kenya is a country that tourists, for example, businessmen can come to. Haya yanajiri wakati ambapo serikali inaendelea na majadiliano na washikadau katika sekta ya utalii nchini katika kufufua sekta hiyo ambayo imepata pigo kuu kufuatia madai ya ukosefu wa usalama humu nchini. Kwingineko, wakazi kutoka jamii ya Wasomali wanaoishi katika kaunti ya Taita Taveta wanalalama kwamba serikali imekuwa ikiwanyima vitambulisho vya kitaifa. Idadi kuu ya wakazi hao wamesema kuwa wameishi katika eneo hilo kwa muda wa miaka 30 na hata watoto wao kusoma katika shule za kaunti ya Taita Taveta. Wakazi hao wameendelea kusema kwamba imekuwa vigumu kwa wao kupata vitambulisho wakisubiri kwa muda zaidi ya miaka 4 kufuatia operesheni za kiusalama zinazoendelea. Wamelalama kuwa hawawezi kusafiri, kujiunga na taasisi tofauti au hata kupata kazi kutokana na ukosefu wa vitambulisho vya kitaifa. Sasa wanaitaka serikali iingilie kati na kuwasaidia kupata vitambulisho kwa haraka. Vetting ilikuja katika shule, wenzetu walivetiwa pamoja na sisi, and wenzangu wakapata baada ya miezi 3. Mimi na dadangu tukakosa. Tukauliza headmaster akatuambia yeye kazi yake ni kushughulika na elimu ya watoto, si mambo ya vitambulisho. Tukifuatilia Voi tunaambiwa kuwa DC ambaye siko sahihi nafikiri amepigwa transfer, ndo alikuwa amekataa kusign. Wanachukua after every 2 weeks ama 3 weeks wanapata kitambulisho. Mimi nimongojea mwaka form 4 nikasema acha ni apply, wakani reject kabisa. Nimemaliza sasa shule, nimepata grade ya B+ na nimeitwa University of Turkey Istanbul. Nimekosa opportunity kwa sababu sina kitambulisho. Kazi hapa hivi mzungu aliyenisponsor amenitia kazi but kitambulisho sina. Nimeambia requirement ni kitambulisho. Niliingia vetting 2011 mwezi wa 9. Niko na waiting card mpaka leo sijapata ID. Na nashangaa shida iko wapi. Kwingineko, mtazamaji, taasisi ya wahasibu humu nchini almaarufu ISPAC imeshtumu vikali hatua ya madiwani au wabunge kutoka kaunti mbalimbali inayolenga kuwaondoa mamlakani baadhi ya magavana kwa visingizio vya ufisadi. Mwenyekiti wa taasisi ya ISPAC Benson Okundi amesema hatua ya kuwang'atua mamlakani magavana inapaswa kuafikiwa tu baada ya uchunguzi ambao utahusisha tume ya kupambana na ufisadi nchini. Ameongezea kusema kuwa kwa kuwaondoa mamlakani magavana kunaathiri utoaji wa huduma muhimu katika kaunti za humu nchini. Impeachment must and should not be abused to incapacitate the governors from doing their work. It should be brought only when there are serious allegations of breach of law and only after all the measures have been exploited and external other parties that look after accountability in this country, like Anti-Corruption Commission, Auditor General, have been consulted and appropriate investigations have been carried out. Na huku hao yakijiri, maspika na wabunge wa kaunti sasa wanaitaka serikali kuwapa walinzi na hata silaha. Hii ni kufuatia kutoweka kwa spika wa Embu Kariuki Mate siku 3 zilizopita hapa jijini Nairobi. Akizungumza mjini Kisumu, naibu wa muungano wa maspika
wa kaunti Albert Kochei ameelezea wasiwasi wake na kusema kuwa maspika huenda wakalengwa na watu ambao wanajihusisha katika ufisadi. If the members of County Assembly are not feeling safe, then the problem is we are not likely to be able to perform the constitutional mandate of oversight, legislation and representation in the county assemblies. And the kind of transactions that take place in the county assembly might not be known by the public, but I know very well that especially when it comes to oversight, they are trading on dangerous grounds. Mtazamaji, je, ushawahi usikia ugonjwa wa dengue fever ambao ni lugha ya Kiingereza lakini kwa Kiswahili unafahamika kama homa ya dengue? Dalili zake ni kama za ugonjwa ule wa malaria na huambukizwa na aina ya mbu ambaye anayefahamika kwa lugha ya Kiingereza Aedes. Hata hivyo, cha kushangaza zaidi, ugonjwa huu huathiri watu ambao wanaoishi katika sehemu ya pwani. Mwanahabari Saida Swaleh anatujuza mengi kuhusu ugonjwa huu wa homa ya dengue. Ni aina ya homa iliyowakanganya wengi haswa kaunti ya Mombasa. Wengi wasifahamu haswa homa ya dengue ni ipi na husababishwa na nini. Sihama anaelewa fika athari za maradhi haya baada ya kumuguza dadake hospitalini huko Mombasa kwa siku 7. Tukafiri ni malaria. Kampeleka dispensary pale karibu na nyumbani. Tukifika pale akapimwa malaria hana, akaambiwa pengine yaanza lakini haijajitokeza malaria. Inaambukizwa na umbu. Vile tu ugonjwa wa malaria unakuaga. Na pia mtu akipata hii dengue fever huwa hata vile anakuja kwa hospitali vile anasikia ni kama tu malaria. Ikiwa haibagui umri wala jinsia, homa hii ya dengue inasemekana kutoka bara Hindi na hata Amerika. Watalii wanaoingia humu nchini wakidaiwa kuwasafirisha mbu hao na kusababisha mikurupuko ya mara kwa mara ya homa hii. Tunafikiria sana tuliona ikiwa upande wa Mombasa kwa sababu ya wale watalii wanakuja. So hiyo inawezekana. Na pia kwa sababu hii ugonjwa ilikuwa Mandera, inawezekana pia kuna watu walitoka Mandera alafu wakakuja Mombasa. Kulingana na Daktari Njeru, homa ya dengue haina chanjo wala dawa mahsusi, licha ya utafiti uliofanywa wa kina kuitafutia tiba. Dalili zake zikiwemo kuumwa na kichwa, kuumwa na viungo, kutapika na hata kuendesha, kutokwa na pele mwilini. Huku daktari akisema kuwa ikifika katika hali mbaya ni pale mgonjwa anatokwa na damu kwenye sehemu nyingi. Wanasema stage ya mwisho ni kutoa damu. Sasa kukaanza kuhara, ikawa madaktari wanajaribu kumpima kama kuna pengine spots za damu ama nini, wakasema hakuna. Analeta ugonjwa wa dengue fever ni yule mbu ambaye anauma mtu mchana, si wakati umelala. So huyu mbu wa dengue anakuuma mchana. Kwa hivyo hata ukinunua net haiwezi saidia sana kuzuia mambo ya dengue kwa sababu huyu mbu anakuuma mchana. Tahadhari imetolewa kwa madaktari kuwakagua wagonjwa kwa utaratibu ili kutofautisha maradhi ya dengue na yale ya malaria. Mkurupuko wa kwanza wa homa ya dengue uliripotiwa mwaka 1982 kutoka kaunti ya Mombasa na ule wa pili kuripotiwa mwaka 2011 kutoka kaunti ya Mandera. Hivi sasa mkurupuko mwingine umeripotiwa kutoka kaunti ya Mombasa, huku wasia kutoka kwa daktari ni kuwa wananchi wavae nguo zenye mikono mirefu ili kujikinga na mbu hao. Saida Swaleh, KTN Leo, Nairobi. Na mtazamaji, kumbuka homa hii ya dengue imeathiri wengi kwa sasa na inaendelea kuathiri wengi ambao wanaoishi katika maeneo ya Dar es Salaam nchini Tanzania. Ni sehemu ambayo iko karibu sana na sehemu ya Mombasa. Unaendelea kutazama taarifa za KTN Leo. Baadhi ya wabunge kutoka mrengo wa Jubilee wameitaja hoja ya kutaka kumngatua mamlakani waziri wa ugatuzi Anne Waiguru kama isiyofuata sheria na kuwa waziri Anne Waiguru hajahujumu katiba. Wabunge hao wamewataka wenzao wanaoshabikia mswada huo kusita kuwalaghai wenzao na Wakenya kwa ujumla. Francis Mtalaki na taarifa hiyo kwa kina. Waziri wa ugatuzi Anne Waiguru amepata afueni kuhusu shutuma zinazomwandama za usimamizi mbaya wa afisi yake.
Baadhi ya wabunge kutoka muungano wa Jubilee wamemtetea Waiguru wakidai kuwa hajahujumu katiba na kuwataka wenzao kusita kueneza propaganda kuhusiana na maendeleo. If somebody has any issues to do with these transfers, instead of looking for a scapegoat in Waiguru, let them ask the deputy president and the president of this country. Otherwise, I believe members of parliament were not very aware of what was happening, and I'm sure some of the people who are deciding those statements today know the truth about these matters. Who is the actual complainant in this matter? Continue threatening our civil servants. It is going to be very difficult for Kenyans to really get the services they require. It's really so important that politicians stop putting politics into the civil service. Wametaja hoja hiyo isiyofuata sheria na kanuni na kuwa uamuzi wa Anne Waiguru wa kuwahamisha wafanyikazi kama jambo la kawaida hasa kwa wafanyikazi wa umma na kuwa kashfa wanazomwelekezea waziri Waiguru hazina msingi wowote. Na wanavyosema siasa ni mchezo wa paka na panya, kuna wale ambao wameamua kubadili msimamo wao siku moja tu baada ya mjadala huo kupamba moto. I am withdrawing my signature from that list and I will not support the debate to impeach Anne Waiguru because I believe she is doing a good job. I don't think it is approved. Ndio sababu wanazotumia wabunge hawa kuwasuta wenzao na kuongeza kuwa hata Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto walifahamu uamuzi huo uliotekelezwa, kando na kusema kuwa siye waziri Waiguru aliyetia sahihi kwa kuhamishwa kwa maafisa hao 11. Kufikia sasa hakuna Mkenya au hata wale wafanyikazi 11 wa umma waliofika mbele ya kamati ya bunge kulalamikia uamuzi wa Anne Waiguru. Sasa wabunge 116 wametia saini ombi la kumuondoa Waiguru kutoka kazini katika mswada unaopigiwa upato na mbunge wa Igembe Kusini Mithika Linturi, na iwapo hoja hiyo itaungwa mkono itahitaji kuungwa mkono na thuluthi moja ya wabunge ambayo ni wabunge 117. Francis Mtelaki, KTN Leo. Kwingineko, shughuli katika bandari ya Mombasa leo zilitatizwa pakubwa kufuatia mgomo wa wafanyikazi wanaoshinikiza nyongeza ya marupurupu ya usafiri. Wafanyikazi hao walisitisha shughuli zao za mchana kutwa na kupiga kambi nje ya afisi kuu za bandari wakitaka majibu kutoka kwa wakuu wa bandari. Baadaye wakuu wa bandari akiwemo mwenyekiti Danson Mungatana aliwahutubia wafanyikazi hao na kuwataka warejee kazini, huku mazungumzo yakiendelea kati ya wadau wakuu pamoja na chama kinachowawakilisha. Wafanyikazi hao wametishia kususia kazi na kuendelea na mgomo hadi matakwa yao yatakapotimizwa. Wakuu wa bandari pamoja na chama cha makuli wanatarajiwa kutoa mwelekeo thabiti kuhusu hali hiyo inayolemaza shughuli katika bandari kuu ya Kenya na kanda Afrika ya Mashariki kwa ujumla. Na mtazamaji, unaendelea kutazama taarifa za KTN Leo. Hebu sasa tuangazie kapu la biashara. Kwenye riadha, mwanariadha Alfred Kipketer ndiye bingwa wa dunia katika mbio za mita 800 upande wa chipukizi, na ni kati ya wanariadha ambao wanaamini kuwa ushirikiano kati ya wanariadha bila shaka utasaidia pakubwa Kenya kufanya vyema nchini Bahamas. Lin Washira na taarifa hiyo. Mwanafunzi huyo wa kidato cha 4 katika shule ya upili ya Kosirai aliorodheshwa katika timu ya mbio za mita 800 kupokizana vijiti ambayo itawakilisha Kenya nchini Bahamas. Sina pressure sana. Vile nimekimbia na nimeiona vile iko, hata nimelearn something from them. I know that these seniors have just been at training or in a competition for a long time. I think so they know about the experience. Licha kuwa na umri mdogo wa miaka 17 pekee, Kipketer anaelewa vyema jukumu la kuwakilisha Kenya kwenye safu ya kimataifa. It's up to us to make them to be proud. So I think so
I promise I know that we shall come with account methods. Wakufunzi wa timu hiyo ya taifa wanaimani kuwa timu ya mbio za mita 800 itafanya vyema haswa ikizingatiwa kuwa imeorodhesha wanariadha walio na uzoefu kama vile Job Kinyor, Ferguson Rotich, Anthony Chemut na Abraham Kiplagat. Mashindano hayo yatafanyika Jumamosi na Jumapili nchini Bahamas. Lane Washira, KTN Michezo. Na kwenye mchezo wa tennis kwa wachezaji wasioweza kutembea, ni timu ambayo inakumbwa na changamoto sihaba mtazamaji, huku akijiandaa kuwakilisha bara la Afrika katika ubingwa wa dunia utakaoandaliwa Alphen nchini Uholanzi. Kwa mara ya kwanza timu hii ilifuzu kwa ubingwa wa dunia na inatarajiwa kupeperusha bendera ya Kenya watakapokuwa wakiwania ubingwa huo wa dunia. Hata hivyo, wachezaji hao wanakumbwa na wakati mgumu wakijaribu kunoa makali yao, moja wapo ikiwa ni ukosefu wa fedha. Kamati ya Olimpiki maalum imenyoshiwa kidole cha lawama hapa kwa kutoisaidia ama kutowasaidia wachezaji hawa kwa namna yeyote ile, huku shirikisho la tenis nchini likisalia kuwa na jukumu la kuwasaidia wachezaji hawa na vifaa vya matumizi kwa maandalizi yao kabla ya kusafiri kuelekea nchini Uholanzi wiki ijayo. We were expecting that the corporate sponsors will come in and maybe support the team. Sai, we are just training, you come home. Ever since it's your own fair, it's a sacrifice. As a team, we've said that we want to train, we want to do everything, no matter how hard it will be. We use our money. The little you have, you support each other. Klabu ya Real Madrid itachuana na Atletico Madrid kutoka Uhispania kwenye fainali ya kombe la dimba la taifa bingwa bara Europa siku ya Jumamosi. Iwapo klabu ya Real Madrid itaishinda timu hiyo, basi itakuwa ni kombe lao la 10. Victor Ogale na taarifa zaidi. Kufikia hapa tuna la ziada. Kwa niaba ya wenzangu tu ambao wamefanikisha taarifa za KTN leo jioni hii ya siku ya Alhamisi, mimi naitwa Alimanzu. Naomba tukutane tena hapo kesho siku ya Ijumaa kuanzia saa 10 kwenye mbiu ya KTN. Kwa heri kwa sasa.